We start the interview, the series of interviews today with the founder and CEO of Quis Quis, Stefano Cavalleri, a very well-known designer in his own right in Italy and beyond. We are very happy to have you on board here. We are very honored that you take the time to speak to us, and we are this time talking in English, in Italian and back in English in order to make sure that nothing gets lost in translation. Shall we begin with our first question, really? Perhaps give us a bit of background, you know, where you come from. I know you have worked and founded another big company, so you have a long tradition in this industry. Give us some quick you know, story about this. Thank you. For me it's one big honor, un grande onore lavorare essere qui oggi con Luna Magazine. Stefano Cavalleri ha avuto alle spalle 30 anni di storia nel bambino con Pinco Pallino, che ho fondato e ho seguito fino a 4 anni fa. For Mr. Cavalleri, it's a big honor to be here with the Luna Magazine because we really love your works, and his background is 30 years of Pinco Pallino, so he was the founder of this high fashion. Yes. And now he's starting from 5 years this new collection that is Quis Quis, that is his art. And Quis Quis has been founded roughly 4 years ago. And tell us a bit how you came to set up a new label, a new brand, because that in this industry is a risky step. You need to have a very clear objective and idea what you want to achieve. Con Quis Quis ho creato veramente l'immagine non commerciale, fra virgolette, di Pinco e di Quis Quis, in quanto faccio solamente cose belle. Non ho più pensato di fare quello che potrebbe anche piacere a un certo tipo di mercato. Quis Quis è l'anima di Stefano Cavalleri, e quindi Stefano Cavalleri in questo momento propone una linea fatta solo di tessuti preziosi, cose belle, ma soprattutto made in Italy. So with Quis Quis is high fashion because it's the souls and the freedom to express itself. And for Quis Quis we use just high quality fabrics, and he thinks about the quality of the clothes and the manufacture also. Okay, great. That's wonderful. Obviously, you are occupying a very, you know, the premium luxury sector in the industry. How does the industry respond to a new label like Quis Quis? Is it easy for you to, you know, find shops to stock your goods in Italy and beyond? È stato facile per trovare dei It's not busy. Not busy, why? Non è facile perché il mondo in questo momento è molto in crisi, quindi ho dovuto ritagliare una parte di mercato, una nicchia. In Italia sono pochissimi i nostri clienti, ce ne sono alcuni in Germania, tipo la signora Barbara Fer, che è la mia a Düsseldorf, e lei ha sempre creduto nel mio prodotto fin dai tempi di Pinco Pallino. Ho un negozio a Doha che lavora molto bene in Qatar, un monobrand con un'immagine molto italiana, e poi ho parecchi clienti negli Emirati, in Russia e soprattutto anche in Asia, quindi il nuovo mercato, la Corea, il Giappone. Questi sono mercati internazionali dove Quis Quis ha una presenza non capillare, ma una presenza di nicchia, una presenza in negozi super top. Quis Quis obviously is not easy to introduce in the market because the luxury brand with the crisis and the situation of the world now is not easy to introduce, but with some luxury brands, some luxury shop
also with Barbara Fred and help us in Schultzendorff and our mono brand in Doha, that is this Italian image. We are all around the world, a lot of shop in Russia, a lot of shop in Arabia Saudita, and a lot of shop also in Asia. That is a new market. Yes. Yeah. Obviously, you know, Quis Quis draws on the heritage of Italian fashion and design and creativity. Do you design and produce everything in Italy, or you know, how is your production process really from the creative beginning to the actual end product? How is it managed? How is it organized? Questa è un'immagine molto italiana, quindi è tutto seguito in Italia, sia dal disegno fino alla realizzazione. Allora, nasce in Italia anche perché è un paese d'arte e io molto spesso mi ispiro all'arte, quindi le mie collezioni hanno sempre una partenza da un quadro, da un libro, da un'opera vista. Quest'anno ci sono dei ritratti del Bronzino, ci sono dei ritratti del Goya, ci sono una parte di arte rinascimentale dove ho scelto i colori e trovato, e italiana anche perché il mio staff è tutto italiano. Qui accanto a me c'è Filippo è il mio, pur essendo molto giovane, è il mio braccio destro ed è un ragazzo che mi dà molti stimoli, rende molto più giovane la mia collezione, che molte volte può essere anche classica, e ci siamo ritagliati proprio un mercato raffinato, un mercato dove deve essere capito il prodotto che è di qualità, ma soprattutto veramente tutto italiano. Now you've got lots to translate. Yeah. So everything Quis Quis is Italian, because starting from the idea, because Italy is the soul of the hearts. So we usually take inspiration from hearts, from different print of painting, or also some books, important books. So for us it's important to give to our customer the made in Italy, also the idea that is made in Italy. I'm his left hand and I help him to introduce something new, but still focusing on our Italian soul and our Italian origin. Yeah, and the Italian heritage, which is wonderful, and which I'm sure is the most important reason, you know, this creativity and this excellence in design, that very discerning customers all over the world are prepared to look at Quis Quis products and buy them. Coming quickly back to the design process, do you have a creative team that consists of the two of you, or do you have others who help you? Do you draw from experience in other sectors? You mentioned books, you mentioned art, architecture, you know, crafts, textiles, fabrics. Is that something you try to, you know, to whenever you do something new, to get a group of people to really support you in your creative processes? C'è un processo creativo aiutato da un team dove magari noi dirigiamo che prendono delle idee, o è gestito solo da noi due? Allora, c'è un team di lavoro composto da professionisti, perché oltre agli abiti che io faccio, che sono fatti oltre che da me e da Filippo, anche da due modellisti eccezionali che mi hanno accompagnato in questi anni, noi produciamo parecchi accessori, soprattutto le scarpe che sono fatte nelle Marche, quindi il team di lavoro delle Marche, del mio partner delle calzature che è Andrea Montelpare, contribuiscono a realizzare le nostre idee, quindi da noi partono le idee, da me partono le idee, Filippo le prosegue, le rende possibili, e poi c'è tutto questo team specializzato, chi fa i vestiti, e per i vestiti intendo chi fa i modelli, poi chi cuce, e il team invece delle calzature, che è molto importante anche quello. So
The team is big because we are the designer, so he is the art director, and I help him to design. But we have two pattern makers that help us to create and make it real, and also the pattern of the shoes. There's some designers that help us to create the shoes collection in Marche, in the middle of Italy, and also for the accessories, because this time we have a collection of accessories, and there's also the sewer and other pattern makers that help us for the daily things. E i tessuti invece sono sempre disegnati da noi e poi prodotti o a Como o a Prato. Sono tessuti italiani che vengono solitamente stampati e ricamati per noi. I want also to focus about the fabrics, because we usually print every single fabrics embroidered in the prints, and after in Como or in other part of the Italy they made it, so they also help us to create this. Yes. We are drawing to a close now. Last question, if I may. You are now here at Pitti Bimbo. Well, obviously you know Pitti Bimbo very well. You've been here often. What is your main objective when you come to an international trade fair like Pitti Bimbo? What do you want to achieve here? Allora, ovviamente siamo all'ultima domanda, questa è una fiera molto importante che tu conosci molto bene, ma qual è, quando si faccia questa fiera così internazionale, qual è il tuo obiettivo? Io come fiera ho sempre avuto solo Pitti Bimbo, non ho mai partecipato ad altre manifestazioni in 40 anni di moda. L'ho vista crescere, l'ho vista in certi momenti sfiorire, ora mi pare che Pitti Bimbo abbia invece la voglia e l'entusiasmo di tornare ad essere la fiera del bambino. Io cosa mi aspetto? Io sono sempre ad ogni fiera molto trepidante, come fossi un bambino. Arrivo sempre carico di emozioni e di paure, soprattutto quando facciamo delle sfilate, quando facciamo degli eventi. Ieri abbiamo avuto un evento nel nostro stand, è stato veramente per me molto emozionante vedere che tutta la stampa, tutti i giornalisti, tutte le blogger sono arrivate. Ho avuto poco tempo per i clienti ieri, oggi spero che ci siano tanti clienti che mi diano le soddisfazioni e che apprezzino la mia collezione. We usually do just Pitti Bimbo because we really love this fair and it's very important. So he saw Pitti Bimbo in the history grow up, and now he saw that Pitti Bimbo want to introduce also this market high fashion. So he usually is very nervous before Pitti Bimbo, like a child. And for example, yesterday we have an event, and he was so excited when saw a lot of press and blogger and some customer that comes to see our collection. Today we hope that there's more customer to see and love the collection. Wonderful. Thanks very much indeed. That was very interesting, and I wish you all the best for the remaining 2 days, and that you see many new customers, hopefully. And thank you again for taking the time to speak to us. Thank you. Thank you. Thank you very much.